students, तो अभी हम देखा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड आउट द मैक्सिमा एंड मिनिमा. प्रीवियसली हम देखिथिला साइन टेस्ट और ओके राइट द साइन टेस्ट और that is called first derivative test. First order derivative test. Okay, से जगह रे कने दिला हमर f(x) positive if f(x) of some point c minus h and f(x) of c plus h. Okay, so the c minus h रे greater than 0 हो जाओ c plus h टा less than 0 हो जाओ, that is maxima, that c is the point of maxima. And if f of c minus h टा less than 0 हो जाओ और ये greater than 0 है ना, then which c is the point of minima. क्या फिर लगे होतला से जिनिसटा हम देखोतला डायग्राम करिकी जदि इंक्रीजिंग हो छे तो जदि पॉइंट c हैला c minus h टा ग्रेटर देन 0 हैला इंक्रीजिंग हैला और c plus h टा डिक्रीजिंग हो जो मींस लेस देन 0 हैला इट आवर मैक्सिमा हैला. दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम. सिमिलरली यदि तले अछि मिनिमम पॉइंट यदि देखमा c रो मिनिमम पॉइंट रो लेफ्ट हैंड साइड रे इट इज डिक्रीजिंग एंड राइट हैंड साइड इट इज इंक्रीजिंग. So c minus h data is less than 0 and c plus h data is increasing, that is greater than 0. That is our sign test or first order derivative test. So second order derivative test, or we can simply call it as second derivative test to find out the maxima and the minima. So how to find out? Let we have a point x is equal to c. Okay, अब उसे x is equal to c point रे maximum और minimum करवाना है. Okay, so we can call a function, let f be a function at x is equal to c. It is maximum if f(x) of c is equal to 0 and f double x is less than 0. Condition टा हला जदि at x is equal to c सेटा maximum हला, then f(x) of c is equal to 0 इतिबार कथा and f double x टा less than 0 इतिबार कथा. And डाला first if it is minimum, okay, at x is equal to c it is minimum just to hold there f(x) of c is equal to 0 and f double x is greater than 0. Okay, maximum कितने बेला काम है? तो first one x is equal to c रे f(x) of c टा 0 इतवार का था. तो इतने लगे चला हमें point of हमें कौन सा एक्सट्रीमम पॉइंट बोले कौन सा और क्रिटिकल पॉइंट बोले कौन सा. से c पॉइंट है हमें critical point or extremum. Okay, जदि f double x टा और f double x of c टा less than 0 हैला, then it is maximum. If f double x c is less than 0, then it is maximum, and f double x c is greater than 0, then it is minimum. Okay, so it is our second order derivative test. Okay, आमर पाके नेक्स्ट है higher order derivative test भी अच्छे. जदि f double x x रे भी 0 है गला, means f double x c रे भी जदि 0 है गला, तो हमें c जगह रे काना करना. तो फर्स्ट काना करबा एटा के बेस करी ଗୋଟେ प्रॉब्लम देखो, तार पर हमें higher order derivative test. So हमें ଗୋଟେ प्रॉब्लम पे देखमा है according to the second order derivative test. So find the maxima and minima of the function f of x is equal to 2x cube minus 21x square plus 36x minus 20. Okay, so our total algorithm था हमको f of x given दिया है. So first one f of x दिया है
So find f dash x. Okay, f dash x काढी सरला पर हमें काढा करना सेकंड स्टेप रे taking f dash x is equal to 0. Take f dash x is equal to 0. f dash x is equal to 0 ले सरला पर then find critical point. So x is equal to some c1, c2 and so on. Okay, now in third step we have to find f double dash x. f double dash x काढी सरला पर तापरे हमें काढा करना फोर्थ पॉइंट रे we have to find out f double dash of c1, f double dash of c2 and so on. Okay, then test करवा जे f double dash of c1 टा less than 0 or greater than 0, f double dash of c2 टा less than 0 or greater than 0. हम ये एते प्रकार स्टेप रे जीवारे छ. So given that काहे given that f of x is equal to basic what problem है से काढवाटा एटा. So 2x cube minus 21x square plus 36x minus 20. So गोटे रेगुलर प्रोसेस रे ही हम करना जहां करी छु जगह जहां लिखि छु से प्रोसेस रे ही हम सदाबे लिखि. तो फर्स्ट वन to find out f dash x differentiating both sides ana kari parma 2x cube ro derivative ta ala 6x square minus 42x plus 36. Now take f dash x is equal to 0. So this implies 6x square minus 42x plus 36 is equal to 0. So 6 टे कॉमन नहीं की अरवाडे नहीं काटी दे परना. So you can write this as x square minus 7x plus 6 is equal to 0. And this one you can write this as calculate करेगा तो पामा minus 6 minus x. So x minus 6 and x minus 1 is equal to 0. So you can get x is equal to either 6 or 1. Okay, now एबे काना करबा f dash x पाइगना critical point पाइगना. These are critical point. Okay, now we have to find out f double dash x given दीजिए. Now take f double dash x is equal to f double dash is equal to outside differentiate करा 6 into 2 12x minus 42 36 रो derivative take. Now put this. So first one f double dash of 1, f double dash छोटा फास्ट कर दो. f double dash of 1 is equal to 12 minus 42 is equal to minus 30 which is less than 0, and less than 0 वाला same point वाला point of maximum. So this implies x is equal to 1 is the point of maximum. Hence the maximum value is f of 1 is equal to 1 because the 1 2 into 1 so 2 minus 21 plus 36 plus 20. So this is equal to minus 20. So this is equal to 36 minus which is 41 minus 38, so minus 3. So this is our maximum value. What is minimum value? f double dash of 6 put कर देखो. Minimum हो जाएगा देखमा. Greater than 0 हो जाएगा देखमा. So put कर देवा कितना करे? f double dash है. 1272. 72 minus 42 is equal to 30. Greater than 0. So x is equal to 6 is the point of minimum. So x is equal to 6 is the point of minimum. So what is f of 6? f of 6 टा कितना है? 2 into 6 cube. 2 into 6 cube minus 21 into 6 square plus 36 into 6 minus 20. ओके एते कैलकुलेट करवार छाड़ी कि आमे टिके शॉर्टकट बना केते होजे देखना. सो जगह आमे 36 into 6 plus एटा गेला 6 क्यूब एटा गेला 6 क्यूब. तो कैलकुलेट कर दो f of 6 is equal to
36 into 6 that is 6 cube plus कर दे फिर 2 plus 1 6 cube into 2 plus 1 common लेके ना जाएगा minus 21 into 6 square minus 20. Okay, so now ठीक है सॉल्व कर दिया तो 6 स्क्वायर कॉमन को लेगा रहेगा 3 into 6 6 3 18 18 minus 21 minus 20. Okay, which is equal to okay that's the one. Okay, so this one is equal to we have to find out the value. So this one is minus 3. So 6 square into minus 3 minus 20. So 36 into minus 3 minus 20 is equal to 6 3 18 8. Okay, minus 8 minus 20 is equal to minus 120. So minus 128 पहला हमारा minimum value at 6. 6 टाइल हमारा point of minimum और 1 टाइल हमारा point of maximum, but maximum value डाला -3 और minimum value डाला -120. So it is हमारा algebraic problem f of x is equal to 2x cube minus 21x square plus 36x minus 20. ना एबे आ गोटे प्रॉब्लम देखमा ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉब्लम जहां हम प्रॉब्लम पे करी भी थिना इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन रे क्रिटिकल पॉइंट बाहर कराइतला से गोटे प्रॉब्लम रो हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम बाहर कर देखना काना हो से प्रॉब्लम ता है f of x is equal to sin x plus cos x. X lies between 0 to 2 pi. Okay, so f x is equal to direct हम बाहर कर छो डायरेक्ट में से एल्गोरिथम रे पुट कर छे f x is equal to cos x minus sin x. Sin x रा डेरिवेटिव cos x and cos x रा डेरिवेटिव minus sin x. Now f x is equal to 0. So this implies cos x minus sin x is equal to 0. So you can write it as cos x is equal to sin x, or you can write it as tan x is equal to 1, or x is equal to pi by 4 and 5 pi by 4. ये सब कैलकुलेशन हमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन रे भी करितला that x is equal to pi by 4 and 5 pi by 4. जेहेतु tan x is equal to 1 अच्छे गोटे पॉजिटिव 1 अच्छे तो हम गोटे फर्स्ट क्वाड्रेंट रे पामा और गोटे थर्ड क्वाड्रेंट रे पामा. So first one is pi by 4 45 degree and pi plus pi by 4 that is 5 pi by 4. So this is at the critical point. अगर हम पहला critical point तो f double x. What is f double x? आउटर डिफरेंशिएट करो. आउटर डिफरेंशिएट कर लेके तो पामा cos x minus sin x के minus sin x plus cos x. Sorry, minus sin x minus cos x. So f double x of pi by 4 put karma first. Pi by 4 is equal to minus sin pi by 4 minus cos pi by 4, which is equal to minus 1 by root 2 minus 1 by root 2, which is equal to minus 2 by root 2, which is equal to minus root 2. So less than 0. Jodi less than 0 है f double x is less than 0, then x is equal to pi by 4 is point of maximum, and maximum value टा कितना है हमारा पुट करना f of pi by 4, which is equal to sin pi by 4 plus cos pi by 4. So this is 1 by root 2 plus 1 by root 2. So 2 by root 2 is equal to root over 2. So this is our maximum value for f of x is equal to sin x plus cos x. Now minimum value टा 5 pi by 4 रे हेबा के देखमा ट्राई करना f double x of 5 pi by 4. f double x of 5 pi by 4 कितने हो जाए देखो minus sin 5 pi by 4 minus cos 5 pi by 4. sin और cos थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और वैल्यू कितने देबे -1 by root 2 minus minus plus
1 by root 2 plus 1 by root 2, which is s times root 2, which is greater than 0. So you can say that x is equal to 5 pi by 4 is point of minimum, and f of pi by 4, it is the minimum value, is equal to, sorry, f of 5 pi by 4 sin 5 pi by 4 plus cos 5 pi by 4, which is equal to minus 1 by root 2 minus 1 by root 2, which is equal to, say minus 1 by root 2. Now बाहर करना minus root 2. So this is our maximum value and this is our minimum value. Okay, so it is our maxima and minima के बेस करके जब प्रॉब्लम with second order derivative. Okay, अभी हमें नेक्स्ट देखमा जदि f डबल x 0 हेगला, f डबल x भी 0 हेगला, जगह पे 0 हेगला, देन काना करे